Hello dear students, welcome back to our classes, and today we will be discussing about emails. As we all know, email, it is a short word for electronic mails, which is similar to a letter and is widely used in all but most formal business situations. It is quick and the recipient can easily receive your mail as soon as they go online. Moreover, it is more secure and low cost, and we can attach photos, documents and other files to an email so that more information can be shared. We are all familiar with writing or sending emails. Hope you all have an email ID and you used to use emails. നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലെറ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് വെരി കോമൺ ദീസ് ഡേയ്സ് ബിക്കോസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് വി യൂസ് ഇമെയിൽസ് ഓർ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് ഓർ എനി അതർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേയിൽ, ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് വേയിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമെയിൽസ് ആർ ക്വൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ us. So usually emails are formal letters. We are supposed to keep a format for an email. So what is the basic difference between a formal letter and an email? The major difference is that formal letters, it is 100% formal, but in the case of emails, it is though it is a formal communication, it is less formal, especially in the tone and style. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഓൺലൈൻ വേയിലുള്ള ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് ആൻ ഇമെയിൽ. ഇമെയിൽസ് it is less formal, especially in tone and style. And let's see the format of an email. An email has the different parts it possesses, like to address, then at the next option CC, BCC, then we are expected to keep a subject line. Then comes your salutation, which is not compulsory, which is optional. You can put a salutation, it is not compulsory. Then the reason for writing, the main point, you can develop the points, you can add additional points, then your closing notes, and see the development of point, additional points, closing, all these things are optional. Okay, let's see the things in detail. First comes the recipient's address, which is necessary to send an email. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു recipient email address ഇല്ലാതെ we can't send an email. It should be clear and it should be correct in all the sense. അതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ, സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ, അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മെയിൽ ഡെലിവർ ആകുന്നുള്ളൂ. So that part is very important. Recipient's address. Then comes CC and BCC. What is the difference between CC and BCC? ഇവിടെ രണ്ടും നമ്മൾ ടു അഡ്രസ്, recipient's address തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. If you are adding the recipient's address under CC, CCയുടെ അണ്ടറിലാണ് റെസിപ്പിയൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. The thing is that നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് യുവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ഐ പുട്ട് യുവർ അഡ്രസ് ഇൻ ദിസ് സിയുടെ അണ്ടറിലാണ് അത് ഇടുന്നതെങ്കിൽ എവ്രി വൺ വിൽ റിസീവ് ദ ഇമെയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെയിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മിസ്സ് ആർക്കൊക്കെ ഈ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, എത്ര കുട്ടികൾ ഈ മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ദെയർ. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാം മെയിൽ ഐ ഡി കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ പുട്ട് യുവർ മെയിൽ ഐ ഡി അണ്ടർ BCC, ഓക്കെ, ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പിയുടെ അണ്ടറിലാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ റിസീവ് ദ ഇമെയിൽ ആൻഡ് you can't see
who others received the same മെയിൽ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ കിട്ടും, ഓക്കെ ടീച്ചറുടെ ഈ മെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി ആർക്കൊക്കെ ഈ സെയിം മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ CC ആൻഡ് BCC. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളവിടെ അറിയേണ്ടത്, സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗീവ് സം വാർണിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർണിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ കൺവേ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിനുള്ള മെയിലാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി ആൾക്കാർ അത് കാണാതെ, ഓക്കെ എല്ലാവരും അത് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വാർണിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ റെസിപ്പിയൻസ് അഡ്രസ് ഇൻ അണ്ടർ BCC. Okay, just try to remember what CC and BCC. CC is carbon copy, BCC is blind carbon copy. Okay, ആ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ it is clear the meaning. So that is important. Then comes the subject line. Subject line is very important in the case of emails, especially if it is a formal communication, and you may have the doubt whether it is possible to send an email without a subject. Definitely yes. നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ എഴുതിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റില്ല. നോ സച്ച് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ മെയിലിൻ്റെ സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണോ, ഇഫ് യു പുട്ട് യെസ് ദ മെയിൽ വിൽ ബി സെൻഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം it is not the proper way. We are expected to keep a subject line because it is important, because it is needed. Okay, നമ്മളൊരു മെയിലിന് സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വിത്തൗട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ദ എൻറ്റയർ മെയിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദറ്റ് ലൈൻ ദെയർ. Okay, so keep a subject line always. Then comes the salutation. It can be dear, and it is optional also. You can start like hello, hi. Okay, then the reason for writing. നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം it should be precise, it should be clear, it should be short. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഫോർമൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഈ റിസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, ദി അതർ എൻഡിലുള്ള ആൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ആളാവണം. ഇനി അതല്ല എങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും ഹി ഓർ ഷീ മേ നോട്ട് ഹാവ് enough time to spend to read all these things and all. So keep it short, keep it brief always. You can write the main point. If you want to develop the same, that you can do. Just give 2 or 3 lines explanation. That is only needed in the case of emails. Then comes your additional points and closing notes. Closing notes is like yours sincerely or sincerely, best wishes, thanks and regards, kind regards, cheers, all the best. If it is informal, you can add like cheers. Okay, then other guidelines for writing emails, the things I already mentioned, it should be brief and it should be clear in all the sense. And also avoid mistakes and edit carefully before sending. You are going to type your mail, so you are not expected to make grammatical mistakes or spelling mistakes. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. യൂസ് എ പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു എൻഷുർ യുവർ email is easy to read. സോ എഗെയിൻ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷുഡ് ബി എ പ്ലെയിൻ വൺ. That will help others, that will help your recipient to read the things properly. Avoid writing sarcastic or angry comments. Like നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയുടെ ബോസാണ്, എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര ബാഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ആംഗ്രി വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ആൾക്കാരെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് ബി പൊളൈറ്റ് ഓൾവേസ്. ലൈക്ക് എത്ര നമുക്ക് താഴ്ന്നുള്ള ആൾക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി, യുവർ ഇമെയിൽ മീൻസ് ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഓർ യുവർ ലാംഗ്വേജ് റിഫ്ലെക്ട്സ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി. നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അവോയ്ഡ് സെൻഡിങ്
the mails with obscene languages, like bad languages also. എത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും take time, be cool and write your and prepare your email. Then if you are writing email to people within your company, avoid addressing them as dear. No need to address them as dear. Then the endings of email is usually like kind regards, best wishes, thanks and regards. Cheers is for informal emails, otherwise kind regards, best wishes, then thanks, regards, etc. you can use to end an email. Then leave out an ending if you are writing to a person within your company. Again, it is not needed. If you are writing to a person in your company itself, no need to include the closing notes, that is not needed. Then again, some other things, the punctuations in emails. So use capital letters only where necessary, such as for names, places and days of the week. Don't write the whole email in capital letters, as this looks as if you are shouting at your reader. See, please don't write or put all the letters all in capital letters. It will be a little awkward. അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു റൈറ്റ് സം നെയിംസ് ഓർ പ്ലേസ് നെയിംസ് and all. Remember to capitalize I when you are writing about yourself. It's distracting for the reader to see I many times. Then when you write abbreviations, use standard abbreviations only. Abbreviations, hope you know what abbreviations is. Short forms ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ അബ്രിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So we'll create our own short forms. Okay, usually നമ്മൾ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് മാത്രം എടുത്ത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പുതിയ പുതിയ അബ്രിവേഷൻസ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. See, you cannot use these abbreviations in formal emails. So use standard abbreviations only, which means the commonly accepted one, which are generally understood, like ASAP, as soon as possible, etc. For example, idupole that is, IE, that is, okay, RE, which means regarding. Commonly accepted ആയിട്ടുള്ള അബ്രിവേഷൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Then the one email about email cover letters. Email cover letters is same as normal cover letter. This is another topic in your text, which is in page number 142. It is about email cover letters. It is nothing, we have already discussed what a cover letter is. Cover letter should be in the form of a formal letter. But email cover letter exactly the same. It should be like a normal cover letter, and you have an example in your page number 143. Okay, hope you will go through the examples also. That is very important. Okay, then thank you.